আমি এখন NABPর কর্মকর্তাদের স্টেজে ডাকতে চাই। প্লিজ ওয়েলকাম টু দ্য স্টেজ অ্যান্ড বিগ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফর দেম, কারণ এদের এই পরিশ্রম ছাড়া আজকে কোনো কিছুই সম্ভব হতো না। থ্যাংক ইউ। এবং অফকোর্স দর্শক, যেটা ছাড়া কোনো অনুষ্ঠানের কোনো মানেই নেই। নিজেদের জন্য জোরে একটা হাততালি হয়ে যাক। থ্যাংক ইউ। সোমেন্দু কোথায় গেল? সোমেন্দু চলে এসো স্টেজে। সোমেন্দু, ওকে। গুড আফটারনুন। আমি অ্যাকচুয়ালি বাংলায় বলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু এবছর আমাদের প্রচুর নতুন পেট্রন আছেন যারা অ্যাকচুয়ালি ফ্রম ডিফারেন্ট পার্টস অফ ইন্ডিয়া। তারা অনেকেই বাংলা বলেন না, সে কারণে আমি ইংলিশেই বলবো আজকে। আমাকে বলা হয়েছে জাস্ট 8 মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। তো আমি আগে অ্যানাউন্স করে দিই আমাদের এখানে কারা কারা আছেন। পঙ্কজ আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট, অতনু আমাদের সেক্রেটারি, গৌরাঙ্গ যার অ্যাপ্রুভাল ছাড়া একটা বিলও পাস হয় না আমাদের ট্রেজারার, টিঙ্গি দেবায়ন আমাদের বোর্ড অফ ট্রাস্টি মেম্বার, দেবেশ চক্রবর্তী, everybody calls him Devesh da. I really look up after him, and then Shomendu, also part of the board of trustee. আজকে আমি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম তখন আমি কাউকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমাদের ইস্ট কোস্টে বা গ্রেটার ইস্ট কোস্ট এরিয়াতে কটা দুর্গাপুজো হয়। তখন আমাকে কেউ বললো 27টা হয়। And by the time I reached here, the same person called me and said, actually 28 হয়ে গেছে এখন already. You know, the number is growing all the time. Kintu all over North America, there's only one Biswakarma Pujo. And a big round of applause for that. And by the way, it's interesting that last year when we went to order the idol, তখন আমরা মিস্টার প্রশান্ত পাল কলকাতায় ওনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। উনি বললেন যে দাদা, বিশ্বকর্মা প্রতিমা তো কেউ অর্ডার করে না, ইউ আর দ্য ওনলি গাইজ হু অর্ডার। And then he called back and said, there's one more Pratima that has been ordered across North Atlantic and by London, by one committee in London. So we are now one of two across North Atlantic. So it's terrific. The way we started is like some 10 odd families, you know, we were very close families, we were just talking, and somebody said we should do something for the society, something for the Bengali community, keep the culture going. তখন সেটাই কথা উঠলো যে দুর্গা পুজো হয়, সরস্বতী পুজো হয়, why don't we do something different? And that's why Biswakarma Pujo, we started speaking about Biswakarma Pujo. And I mean, যিনি বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন তিনি তো বিশ্বকর্মা। And so many of us are engineers here, অনেকে আমরা H1B তে এসেছি, you know, and so we understand engineering is close to our heart. সুদর্শন চক্র উনি বানিয়েছেন, he made the Lord Shiva's trident, so somebody, you know, is very close to our heart. And the whole idea is to keep the culture going. You know, our next generation know about the other pujos. I don't think they know about Biswakarma Pujo, so we want that to keep going. Obviously, আপনারা সবাই জানেন যে ঘুড়ি ওড়ানো is like very integral to Biswakarma Pujo. আমরা দেশ থেকে ঘুড়ি আনিয়েছিলাম, লাটাই আনিয়েছি, but কি করা যাবে, because of the inclement weather we couldn't do it. But I promise you, this fall we'll announce the date and we'll do Gudi Ora. We'll do the kite flying and we'll announce the date. Keep an eye out on the website. Now, it'll be extremely remiss of me if I don't mention about a couple of initiatives from NABP. Obviously, আমরা cultural events kori, eglo kori, but our whole objective is we are not for profit. You know, আমরা 501c3 পেয়েছি earlier this year. So we want to give back to the society, especially to the people who are less privileged than us.
We have got miles to go. We are only getting started in that area. A few weeks back, some of us worked with the Liquid Church in Westminster, and we helped about 500 underprivileged children who have access to school, but they don't have the money to buy books or buy bags, etc. So we got together and packed 500 bags for them, and it's a big thanks to people who came forward on that. And then later part of this year, we are going with the Trenton Food Kitchen, and we are going to pack food again for those parts of the Trenton area, people who don't have access to 2 square meals a day, forget 4 square meals a day. So we're going to get food for them. So again, something we just getting started. Our request hobe apnader shobaike that we have a website called NABP NJ, আর ওটাতে NABP cares site টাতে আপনারা please যাবেন. If you have any recommendations in terms of how to give back to the society, please let us know. Finally, one very, very important thing, we 7 are not really running the show. There are tens of hundreds of volunteers who are working day and night, and I simply won't be able to name all of them. There is the cultural committee. Look at this magnificent idol ta to amra desh theke aniyechi. Look at the beautiful backdrop that they created, that whole structure. Then there is a food committee, there is the book committee, there are the guys who work on the website. So big thanks to each one of them. And probably I'll take only one name, because he is integral to us. He is not part of the committee. Shodo Bose, okay, he is always there to help us, and big thanks to him, okay. And then we wouldn't exist without our sponsors. If I can throw a number with Gaurangu's permission, আমাদের যা খরচ হয়, only about 40% of the money comes from the patrons, from registrations. We actually get the rest of 60% of the money from registrations, from sponsorships. And so big thanks to all the sponsors who have been supporting us from day one. Without you, we won't be here. And obviously Tingi is a grand patron himself, and all the grand patrons, the patrons who have been with us from day one, big thanks to you, a really big thank you. So that essentially are some of the key messages. I'll just quickly check. Is there anything you want to say that I may have missed? Anybody? We need more volunteers, yes. Volunteers for next. Absolutely. And what we have done is, what Audrey is saying is, we really need more volunteers. আপনারা আমাদের যদি ওয়েবসাইটে যান, আপনারা দেখবেন you can register for volunteering. You can just show your interest, and that comes to us. Then we can reach out to you, work with you to see আপনার কোন এরিয়াতে interest আছে. Maybe somebody is interested in food, somebody is interested in something else, cultural event. We need volunteers. Please reach out and that's it. Thank you so much.